अपराध हमारे सब पापों का शरण करो। क्षमा करो अपराध हमारे सब पापों का शरण करो। अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो। अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो। हे गजानना अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। करो दूर अंधकार अज्ञान परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का जीवन हमारा अमर बनाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का जीवन हमारा अमर बनाओ। हे गजानना शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्
लगं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 जय माताजी माताजी जय माताजी षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 श्री माताजी श्री माताजी जय माताजी विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलकं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी शशीगतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 श्री माताजी श्री माताजी जय माताजी न भोगे न योगे ववाजे में मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाते ततकिं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी अरण्ये न वासस्य गेहे न
करिए न देहे मनोवर्तन मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततकिं 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 जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततकिं 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 जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय जय श्री माता जी। జై శివాంతజీ ఈ ప్రాతకాల సామూహిక సహజయోగ ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మనం ఈ ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాలకు శరణాగతులమై మనలోని కుండలిని జాగృతిపరుచుకొని చక్కటి బంధన వేసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. భూమాతను అత్యంత శరణాగతులమై ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ భూమిదేవి, ఈ ధ్యానంలో నాకు అవసరమైన శక్తిని, కావలసిన పరిస్థితులను నాకు కల్పించండి. శ్రీ మాతాజీ శ్రీచరణాలకు చేరే మా ప్రయత్నానికి మీ సంపూర్ణమైన ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి.
శ్రీ భూమిదేవి, మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతూ ఉంటాం. మా యందు దయ ఉంచి మమ్మలను క్షమించండి. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మనలోని సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాలపైన ఉంచుతాం. మనకు వస్తున్న ఆలోచనలన్నింటినీ శ్రీమాతజీకి సమర్పిద్దాం.
శ్రీమాతజీ, నా గతకాలపు ఆలోచనలను, నాలోని దోషి అన్న తత్వాన్ని, నాలోని అవిద్యను పూర్తిగా భూమితత్వం ద్వారా తొలగించండి. నా ఇడానాడికి మరింత శక్తిని ప్రసాదించండి. సంపూర్ణంగా చైతన్యపరచండి. శ్రీ గణేశుడి యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీస్సులను మాకు ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా కేవలం ఎడమ అరిచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుతాం. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా భవిష్యత్తు యొక్క ఆందోళనలను, మా నా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆలోచనలను నా కుడివైపునున్న పింగళా నాడిలోని అధికమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. శ్రీమాతాజీ, నా చిత్తానికి పవిత్రతను, శాంతిని ప్రసాదించండి. నా యొక్క చిత్తం సదా మీ పాదపద్మాల వద్ద ఉంచడానికి అనుమతి ప్రసాదించండి. ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తుంటే వాటిని శ్రీమాతాజీ శ్రీచరణానికి సమర్పిద్దాం. కేవలం కుడి అరిచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిద్దాం.
శ్రీమాతజిని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. సంపూర్ణ శరణాగతులం అవుదాం. శ్రీమాతజీ, నాలోని పింగళ నాడిని చైతన్యపరచండి. కుండలిని సునాయాసంగా ప్రయాణం చేయగలిగిన స్థితిని నాకు ప్రసాదించండి. రెండు క్షణాలు కేవలం కుడి అరచేతిలో ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అన్నది గమనిద్దాం. రెండు చేతులు శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతుల్లోనూ మరియు సహస్రారం వద్ద మనకు వస్తున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, మీరే సర్వసాక్షాత్ సహస్రార స్వామిని. మా యొక్క సహస్రార చక్రములను సంపూర్ణంగా తెరవండి. తెలిసి తెలియక మేము చేసిన తప్పొప్పులనన్నింటినీ క్షమించండి. మా శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీమాతజీ, మా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. రెండు క్షణాలు ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిద్దాం. ఇదే సమతుల్య స్థితిలో ఉంటూ ఎటువంటి ఆలోచనలు లేని నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతజీ 1976 మార్చి 30వ తేదీన గుడి పావడా సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలో ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. We cannot meditate. We only can be in meditation. When we say we are going to meditate, it has no meaning. We have to be in meditation. Either you are inside the house or outside the house. You cannot be inside the house and then say that now I am outside the house. Or when you are outside the house, you cannot say, I am inside the house. In the same way, you are moving in 3 dimensions of your life, of emotional and physical and mental being. You are not inside yourself. But when you are inside, that you are in thoughtless awareness.
then not only that you are there, but you are everywhere. Because that is the place, that is the point where you are really in universal. From there, you are in contact with the principle, with the Shakti, with the power that permeates into every particle that is matter, into every thought that is emotion, into every planning and thinking of the whole world. You permeate into all the elements that have created this beautiful earth. You permeate into earth. You permeate into Akasha, into Teja, into sound. But your movement is very slow. Then you say, I'm meditating. That means you are moving in permeation with the universal being. But you are not moving yourself. You are just unloading yourself to be free from the weight of things that do not allow you to move. When you are in meditation, you must allow yourself to be in thoughtless awareness. There the unconscious itself, the achetana itself, will take charge. You will start moving with the force of achetana. The unconscious is going to work it out. It is going to take you there where it wants you to go. You keep to thoughtless awareness all the time. Try to keep to thoughtless awareness as much as you can. When you are in thoughtless awareness, you must know that you are in the kingdom of God. And His people, His arrangements, His consciousness is going to look after you. Even when you are giving vibrations to other people, I have noticed that you are not in thoughtless awareness. If you give vibrations in thoughtless awareness, you will not catch it. Because all these entities that enter into you, all these material problems that come into you, come when you are in those three dimensions. Through Sahaja Yoga, you have opened your gates of your own being. You have entered into your own kingdom. But you do not keep there, you come out of it. And again you go back and settle down. Doesn't matter. You should not feel so disappointed about it, so frustrated. You know, people have worked for thousands of years and they could not separate themselves from themselves. Only you people, the Sahaja Yogis, whom are made after the pattern of Sri Ganesh himself, are so powerful that they can give awakening and realization to other people. Even if you are caught up, you have seen you have powers. Even if you feel that the vibrations are not coming, you know you have powers. You can give realizations to others. In your presence, people get realization. But you have to be that power completely. Supposing there's something wrong with your car, but as long as it is moving, it's all right. You have to repair it. You have to repair all the time all our wounds, which we have caused ourselves by our foolishness, by our lust, by our greed, by so many false identifications we carry with ourselves. We must have a complete attention towards our weaknesses and not towards our achievements. If we know what are our weaknesses, it's better that we can really swim across better
Supposing on a ship there is a hole and the water is coming in through that hole. The attention of all the crew, of all the staff and the captain itself will be on that hole from where the water is coming in and nowhere else. In the same way, you must be on the watch out. There are so many pitfalls for a Sahaja Yogi, I have seen it. Of course, even the past is over. Even the past can be overcome. In the present also, they have many shadows of the past working. For example, when you are sitting in a group, you are involved with each other. Those who are involved with each other by any relationship whatsoever must know that this kind of involvement is not going to help them to attain their individual ascent. Everybody is ascending individually, though you are collectively contacted with each other and in communication. But the ascendance is individual, absolutely individual. So whether he is your son, brother, sister, wife, friend, you must remember that you are not responsible for their ascendance. You cannot help them for their ascendance. Only Mother's grace and their own desire, their own effort to give up all that is three-dimensional will help them. So whenever a thought comes like that, you must know that you have not attained the thoughtless awareness in its full extent. And that's how you have problems which are three-dimensional. Sometimes a Sahaja Yogi will find an emotional will come into his mind. It will be an emotion of dejection or frustration, and he'll be disgusted with himself or with others. Both things are just the same. I've seen some Sahaja Yogis get very disgusted with others. There should be no disgust that is lasting. Of course, for a short time you might feel a disgust, it's all right, it's a passing phase. Or you might feel disgusted with yourself, maybe a passing phase. But if you go on hankering on to it, or if you go on clinging to it, that means you are conditioning yourself. That means you are not in thoughtless awareness. That means that you are in your past. You are making your past a solid mass on your head. In the present, everything is fleeting. Everything is fleeting. That is not eternal. In the present, the eternal stays. The rest all drops out. It's like a moving river which doesn't stop anywhere. But the moving river is eternal. The rest of the things are all changing. If you are on the eternal principle, all that is not eternal changes and drops out, dissolves and becomes non-existent. We have to understand our own dignity, our own essence. The first and foremost is that all the Sahaja Yogis are the chosen ones. They are the people whom God has chosen. In this city of Delhi there are thousands and thousands of people. All over the world there are so many people that we are suffering from overpopulation. But in Sahaja Yoga there are very, very few people. And when you are chosen the first, you must also realize that you are the foundation. You are the stones that are to be laid down and have to be strong, have to be forbearing.
And that's why it is necessary that all of you who are now few, who are the first lamps that are going to enlighten other lamps in the world, you have to enjoy the strength of eternity, the strength of divine love, the strength of this universal being that you are. This is what meditation is. So when Sahaja Yogis ask me, what should we do for meditation? You be in thoughtless awareness, that's all. Don't do anything. At that time, not that you are moving towards the good or that the unconscious is taking charge of you. Not only that, but also you are emptying for the first time the divine into the nature, into your surroundings, into other people who are universally connected to you. Only thing is that we are used to one thing, that is we must do something about it. And that's why we start doing something. Meditation is the most sahaja method. Then we have prayers and we have also puja. Prayers are also, if said in your heart, with the feeling of complete surrendering and asking for the eternal, it will be granted. Just ask for that and the rest will take, because they move step by step. All the Sahaja Yogis have a problem. And they have problems because of their past, because of their future aspirations. Now, when you have problems, in Sahaja Yoga, you have learned how to overcome them. There are so many methods other than meditation. You know them very well, that you must know what is the chakra, where the Kundalini is. Now, if the Kundalini has been stopped by a certain chakra which is not working, you shouldn't get frustrated about it. Supposing your instrument or your car has stopped on the way, what's the use of getting frustrated with it? You have to learn the mechanism. You have to be a good technician, and then you can manage it very well. So, all the technique of Sahaja Yoga must be learned and mastered. This you can only do by giving it to others and learning from correcting them and correcting yourself. There is nothing to be frustrated. That's the worst thing. If you get frustrated and unhappy with yourself, then there is going to be a problem. You have to laugh at yourself and laugh at your mechanism that is out of gear. When you start identifying yourself even with the instrument, then you are not there. You are not the chakra. You are not the different channels. You are the awareness. You are the power. You are the Kundalini. So you don't have to worry about all these things being not in their proper condition. If they are not, you can solve it. Just now the lights went off. If the lights have went off because of the electricity failure, it's a serious thing. But if the lights have gone out because there is a fuse bulb, you can replace it. You can do all that. So there is no need to worry if your chakras are spoiled. Worrying itself and frustrating yourself itself is a wrong attitude towards Sahaja. Sahaja, in other terminology also means is a simple thing. Sahaja means to be Sahaja means
And I can see how Tulsidasa said, Jaise rakhahu taise hi rahu. You keep me as you like. That kind of an attitude takes your attention inside, because outside is let alone to dogs. Let alone. We are not bothered about the outside part. As you keep me, I will be in that manner. And you will be surprised everything clicks out very well. Even sometimes you might feel, I should reach a certain place. I must have this bhajan done. I must get these things done. And it's not done sometimes. Sometimes by mistake, something as you want is not done. You must accept it as the will of God. That is what He desires. It's all right. That is the desire of God. And now you are one with His desire. You are here to communicate the desire of God to the whole world. And at this stage, if you start having your own desires and ideas about yourself, then when will you become the desire of God? This I-ness has to go away. That is what meditation is, where you are no more I, but it is you. Kabir Das ji has written a beautiful poem about it. That when the goat is living and kicking, she says, "Mai, mai," that is I. But then she dies, and her intestines are drawn out into wires, and some saint fixes them on the tutari, that instrument that they have, ek tari as they call it. And he goes on pulling it with his fingers. Then it says, tu hi, tu hi, tu hi. That is, you are, you are, you are. That is how we have to die, and we have to be resurrected. You have been already. But Sahaja Yoga, as I have told you, is a kheer, or what you call the sweet dish, cooked in a raw pot. Kache ghade ki kheer hai. So the soil of the raw pot also is mixed up. But your attention can be with the kheer, with the milk, and can drop out all that is the mud of the raw pot. That discrimination is spontaneous. It is there. You have got it. Self-actualization. You can feel yourself. You know you are not that. You have started talking about your chakras in the same manner. But the only thing, the only problem or the only defect that is with the Sahaja Yogi is that still, though he is there, his attention is involved with outside. That's the only defect. If the attention is removed, how to remove? That's the point. That is the first thing. Once you say how to remove, means you have created the three-dimensional involvement. You are not to remove, it is there. If your attention is outside, then I would have said, no, your attention has to go inside, it has not got it. But it is there, you are sitting there, I am sitting here. But my attention is outside. I have to just feel myself where I am, that's all. Some have felt it, some have achieved it. You know among yourselves, there are some who have gone very higher.
The other method we employ is of puja. I have found that works very well with human beings, puja, because it satisfies lots of demands of the past habits. That you feel that you are doing something about it. Then you start giving whatever you think God has given you, the blessings. And the Rishi and Muni have found out, they are very clever people. They have found out how to please the deities, how to please the mother. So they have told you, as they have told you even in this lifetime of mine, how to please her. They say she is Stuti Priya. That means she likes praises. It's not that. But when you praise someone from the heart, that means you are accepting it. And that is the time the chakras start creating a force by which you are thrown, you are triggered into that realm of God. So these puja methods and prayer methods and the mantra methods have been devised and found out by great thinkers of Sahaja Yoga, the great masters of Sahaja Yoga. And it is the effort, or you can say the effortless effort of the Sahaja Yogis that makes my body vibrate, extracts the essence from my body, I should say. It makes the infinite release itself through this finite being. And it works, it clicks, I've seen it, it works very well. But you know that after puja I get a little tired, because if you cannot receive it, that force, I want to sleep and get rid of that additional vibration into sushupti by entering into the infinite state. If you could receive whatever I am emitting in balance with your puja, then only it helps better. That means when you are doing puja, also receive. Be in thoughtless awareness when you are doing puja. Completely concentrated in receiving. But while puja, people are talking and saying, they're moving about. I don't know how to explain. That's the time something is oozing out, the nectar. And you just receive it at the time with full devotion. It is oozing out. If you feel my vibrations of my chakras at that time, you will realize that even the minute, small little wheels in my body are moving at different space, at different speed, at different dimension. And I really don't know how to explain, but you see, it creates a melody. You have to receive it. And it is a melody individually, suitable for every individual. And when you receive it, it triggers in you that state of infinity. So at the time of puja, you must know that all your attention should be in reception. Today is a very great day. It's a new year. Within 2 years from today, Satya Yoga is going to start. It's a great day for many things, that 9 days are celebrated after this for the advent of Mother. It is the date, or I should say the calendar was started by my forefathers, and they perceived that this is the day when the Mother started creating. And this is the day she created Ganesha to begin with.
In the Utpatti stage, she started her work this day. And that's why they put this date as the first date. Because the time started from this date, long time back. And that's why this date is very important. And if you cross this date, then you are beyond time. You have to step onto this state and go beyond. You have to step on your dharma, onto your religion, and go beyond dharma atit. You have to be those three gunas and to go beyond guna atit. You are all those three. But the steps on which you are standing have to be all right. Or those which are crossed have to be all right too. So when you are beyond, you have to repair those steps which you have crossed somehow, which can be done through meditation, puja, prayers. But the most important, the greatest advancement is done by giving the universal through your universal being. You all must dedicate your life to Sahaja Yoga and give more and more. Among us there are some people who have given a lot, and by that they have achieved a lot too. You have to give, talk about it, spread it, and bring more people to get this. Otherwise they will be left out of evolutionary processes. There's no time for you to doubt and think. Don't waste your time in all these useless activities. If you have still doubts, it's better to give up. It's high time that you get into the process. So today I wish you Happy New Year for a journey in the spiritual life of this world. You have to think of all the Sahaja Yogis who are far away from us. And our thoughts should carry our love for them, and they should be blessed as you all are blessed here. I hope these important days that I am here, you will fully dedicate yourself for your emancipation on those 4 lines that I have told you. And whatever program comes in, take it Sahaja. You should not insist on times and timings. Whatever comes Sahaja, accept it. May God bless you.
జై శ్రీమాతాజీ. జై శ్రీమాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసు చూద్దాం. పంతొమ్మిది వందల 1976లో శ్రీమాతాజీ గుడి పౌడ సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు: మనం ధ్యానమును చేయలేం, మనం కేవలం ధ్యానంలో ఉండగలం. ధ్యానం చేయడానికి వెళ్తున్నామని సాధారణంగా మనం అంటూ ఉంటాం. ఈ మాటలకు అర్థం లేదు. మనం ధ్యానంలో ఉండాలి. మీరు ఇంట్లోనైనా ఉంటారు లేదా ఇంటి వెలుపనైనా ఉంటారు అన్నట్టుగా. మన అనుదిన జీవనంలో మనం 3 తరహాల స్థితిగతుల్లో మసులుతూ ఉంటాం. అవి భావోద్వేగ, భౌతిక మరియు మానసికమైనవి. మీరు మీలో లేరు. ఎప్పుడైతే మీలో మీరుంటారో వెంటనే మీరు నిర్విచార స్థితిలోనికి వచ్చేస్తారు. వచ్చేయడమే కాదు, అంతటా మీరై ఉంటారు. ఈ స్థితిలోనే మీరు విశ్వాత్మ అయి ఉంటారు. అక్కడ నుండి మౌలిక తత్వంతో, శక్తితో, సర్వత్రా చొచ్చుకొని వెళ్ళే శక్తితో మీరు ఒకటవుతారు. అప్పుడు పదార్థంలోని ప్రతి కణముతో, భావోద్వేగానికి కారణభూతమైన ప్రతి ఆలోచనతో, ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రణాళికలతో, వాటి ఆలోచన సరళితో మీరు కలుస్తారు. మీరు మీరి సుందరమైన భూమిని సృష్టించిన అన్ని మూల కణములలోనికి చొచ్చుకొని వెళ్తారు. ఎప్పుడైతే నేను ధ్యానిస్తున్నాను అని మీరు అంటారో దాని అర్థం విశ్వంలో అంతర్లీనం అవ్వడానికి మీరు సమాయత్తం అవుతున్నారన్నమాట. అంటే మీరు కదలడం అనేది ఇక్కడ ఉండదు. అంటే దాని అర్థం మీరు ప్రయాణాన్ని ఆటంకపరిచే అన్ని భారములను దింపుకుంటున్నారు అన్నమాట. మీరు నిర్విచార స్థితిలో ఎంతవరకు వీలవుతుందో అంతవరకు అలానే ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. మీరు ఇలా నిర్విచార స్థితిలో ఉన్నారంటే మీరు భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉన్నారని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని యొక్క గమన వేగం, వ్యవస్థీకరణ క్రమం మరియు చేతన మిమ్మల్ని మీ బాగోగులను చూసుకుంటాయి. సహజయోగం ద్వారా మీరు మీలో అంతర్ముఖులు కావడానికి ద్వారాలు తెరుచుకున్నారు. మీదైన మీ సామ్రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించారు. కానీ అక్కడ ఉండలేకపోతున్నారు. బయటికి వచ్చేస్తున్నారు. మళ్ళీ లోనికి వెళ్తున్నారు. చివరకు స్థిరపడుతున్నారు. పర్వాలేదు. కానీ సహజయోగులైన మీరు సాక్షాత్ శ్రీ గణేశుని మాదిరిగా తయారు కాబడి ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఇతరుల కుండలిని శక్తి జాగృతం చేయగల శక్తి సంపన్నులు. వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు. మీలో అవరోధములు ఉన్నప్పటికీ ఇతరులకు ఇవ్వగలిగే శక్తులు మీ వద్ద ఉన్నాయని మీకు తెలుసు. చైతన్య లహరి మీ నుంచి రావడం లేదని మీకు తెలిసినప్పటికీ మీ వద్ద అనేక శక్తులు ఉన్నాయని మీకు తెలుసు. మీరు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు. కానీ మీరు సంపూర్ణంగా ఆ శక్తిగా రూపొందాలి. ప్రతి వారు ధ్యానంలో ఎవరికి వారే ఉత్థానం పొందవలసి ఉంటుంది. దీనికి సామూహికతతో సంబంధం ఉన్నప్పటికీ ఎవరికి వారు మాత్రం సాధించవలసిందే. మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే మీ అబ్బాయి, మీ సోదరుడు, మీ చెల్లెలు, లేక మీ అక్క, మీ భార్య, మీ స్నేహితుడు ఎవరైనా కావచ్చు. వారి ఉత్థానానికి మీరు బాధ్యులు కారు. వారంతా ఎవరికి వారే ఉత్థానం పొందాలి. ఇందులో మీ బాధ్యత కానీ సహకారం కానీ ఏమీ ఉండవు. కేవలం శ్రీ మాతాజీ కృప, సాధకుల శుద్ధ ఇచ్ఛ మరియు వారి స్వయం కృషి మాత్రమే అన్ని సమస్యల నుండి వారిని బయటపడివేసి వారి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతానికి దోహదపడుతుంది. ధ్యానం అత్యంత సహజమైనది. మనకు కొన్ని ప్రార్థనలు మరియు పూజలు ఉన్నాయి. ప్రార్థనలో మనం
మన హృదయంలోని సమర్పణ భావం కలిగి ఉండి శాశ్వతమైన దాన్ని కోరుకున్నట్టయితే మరి మనకు అది ప్రసాదింపబడుతుంది. ఆ విధంగా ప్రార్థించండి. మిగిలినదంతా అంచెలంచెలుగా జరిగిపోతుంది. కావున సహజ పద్ధతులను, అవసరమైన మెలకువలన్నింటినీ సహజయోగులు నేర్చుకొని తీరాలి. వాటిలో నిష్ణాతులు కావాలి. ఇది ఇతరులకు మనం ఇస్తున్నప్పుడు, వారికి నేర్పిస్తున్నప్పుడు, సరిదిద్దుతున్నప్పుడు, మనలో లోని లోపాలని సరిదిద్దుకుంటున్నప్పుడు సహజయోగ పద్ధతులు, మెలకువలు మనకు తెలుస్తాయి. ఏమాత్రం నిరాశ చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఈ ఈరోజు చాలా విశిష్టమైన రోజు. నూతన సంవత్సరం ఆరంభమైన రోజు. తర్వాత శ్రీ ఆదిశక్తి ఆగమన సందర్భాన 9 రోజులు సంబరాలు జరుపుకుంటారు. ఇదే రోజున శ్రీ ఆదిశక్తి సృష్టిని మొదలుపెట్టింది. ఇదే రోజున శ్రీ గణేశుణ్ణి సృష్టించింది. సృష్టి కార్యానికి నాంది పలికిన రోజు ఇదే. ఇక్కడి నుంచే మనం మొదటి తేదీని రాస్తాం. ఎందుకంటే కాలమానం మొదలయ్యింది ఈ రోజుననే. మీరు ఈ తేదీని దాటితే అప్పుడు కాలాన్ని అధిగమించగలరు. ఈ రోజును మీరు అధిగమించగలిగితే కాలానికి అతీతంగా వెళ్తారు. అలా ధర్మానికి, మీ మతానికి అతీతంగా వెళ్తే ధర్మాతీతులవుతారు. మీరు అలాగే గుణాలకు అతీతంగా వెళితే గుణాతీతులు అవుతారు. మీరంతా ఇతర సహోద్యోగుల గురించి ఆలోచించండి. మీ ఆలోచనలలో వారి ప్రేమను, ఆశీర్వాదాలను పొందాలని ఆకాంక్షించండి. మీరు ఏ విధంగా ఇప్పుడు నాచే ఆశీర్వదించబడ్డారో అదేవిధంగా వారు కూడా ఆశీర్వచనాలు పొందాలని కోరుకోండి. ఈ ప్రాముఖ్యమైన పర్వదినాన మీరందరూ సంపూర్ణంగా అంకితమైపోయి మీకై మీరే మీ ఆత్మ వికాసానికి పైన చెప్పిన విధంగా కృషి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సహజయోగ కార్యక్రమం ఏదైనా సరే చేస్తూ ముందుకు కదలండి. కాలాన్ని, కాలమానాన్ని కొలవకండి. ఏది వచ్చినా సహజయే అని అంగీకరించండి. భగవంతుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించుగాక. మన రెండు చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఒక 2-3 క్షణాలు శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాల దగ్గర నుంచి వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గ్రహిస్తూ మనలో ఈ ధ్యానం ద్వారా కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మనలో స్థిరపరచమని శ్రీ మాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ 2-3 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేద్దాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసు చూద్దాం. రెండు చేతులు జోడించి మన హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు శ్రీ మాతాజీకి తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక నేను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించండి. శ్రీ మాతాజీ, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు, చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించినందుకు, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించినందుకు సదా మీ పాదపద్మాలకు శరణాగతులమై మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మాకు ఇలాంటి అవకాశాలను, సహజయోగ ధ్యానాలను మరిన్ని ప్రసాదించండి. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు అందరం కూడా మరొకసారి మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి పందెం వేసుకుందాం.